Karibu katika awamu hii ya matukio mtambuko. Jina langu ni Elizabeth Mutuku, na wasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Eliud Wekesa almaarufu Yesu wa Tongaren atasalia rumande kwa siku 4 zaidi ili kutoa nafasi mwafaka ya uchunguzi upande wa mashtaka. Wekesa ameshtakiwa kwa kosa la kuendesha dhehebu lisilosajiliwa na kuendesha mafunzo yenye itikadi kali. Operesheni hii ya madhehebu nchini inatokana na mauaji ya halaiki ya watu katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi, inayodaiwa kuendeshwa na mhubiri tata Paul Mackenzie. In this case, unlike in the case of Friday, where he was convinced by his wife to wash his hands and had nothing to do with Jesus of Nazareth, I am lucky that my wife is not here to convince me otherwise. I thus find that it is in the best interest of the suspect herein and that of the general public that the application should be allowed for the sake of the life of the suspect, which is said to be in danger, and also for the sake of the public interest, where it is said that there is danger of criminal activities that are taking place at the premises where he manages. I will therefore grant the application and allow the prosecution only 4 days instead of the requested 7 days to conduct the investigation and finish the investigation. I thus order that the suspect be held at Bungoma Police Station for 4 days and the prosecution to conclude their investigation within that period of time. That he be taken to the hospital for mental assessment at the Bungoma County Referral Option, and that the police are given orders of search as requested earlier. Most of that, we pray that those 4 days we can compute it. Okay, mention is 16th May. Most of that, mention is 16th May. Yes. Yes. Yes, I lost the quarter. He was convinced by his wife to wash his hands and for 4 days, and the prosecution to conclude their investigation. Na maafisa wa polisi hii leo asubuhi wamezuru boma la aliyekuwa kiongozi wa kundi la Mungiki Maina Njenga katika eneo la Ngarwa, kaunti ya Laikipia. Christopher Wafula, mfanyakazi wake wa Maina Njenga, anasema kuwa maafisa wa polisi walifika katika boma hilo asubuhi ya leo. Kwa majina anaitwa Christopher Wafula, nafanya kazi kwa hii boma. Leo masaa ya asubuhi sana nilitembelewa na wageni ambao ni maafisa wa askari. Wakatuambia wanataka kufanya search huku kwa hii boma. Tukafungua, walikuwa kama radikuru saa 3 hivi. Wakafanya search huku pekua. Alafu baadaye wakaenda, but nilisikia boma zingine za bosi wangu walikuwa huko wakafanya hivyo. Sasa hatujui venye kunaendelea. Ulibeba chochote? Hawakubeba chochote. Na bila shaka utapokea taarifa hiyo kwa kina baadaye. Mahakama ya ardhi na mazingira katika kaunti ya Nyamira imemwamrisha mkurugenzi mkuu wa IEBC Hussein Marjan kufika mbele yake tarehe 25 mwezi huu kufuatia mzozo wa mpaka kati ya kaunti ya Nyamira na Kisii. Hili ni baada ya katibu wa Nyamira Nyambega Gisesa kuwasilisha kesi mbele ya mahakama hiyo kutokana na mzozo wa mpaka kuhusu mji wa Keroka ambao kwa muda wa kaunti hizo mbili zinang'ang'ania. I order that the Secretary, that's the CEO of the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, to appear in court on the 25th May 2023 to explain whether the boundary between Kisii and Nyamira counties has ever been fixed, and specifically at Keroka town, and if so, to bring documents to show where the boundary is.
On the said date, the chairman of the National Land Commission will also appear in court, as well as the county surveyors and land registrars of both Kisii and Nyamira counties with the area maps. Na wanachama wa muungano wa walimu wa KUPPET kutoka kaunti ya Embu wametishia kugoma baada ya wiki mbili iwapo serikali haitangazia malalamishi wanaoibua kutokana na bima ya afya na ushuru unaotozwa katika kodi za nyumba. Akizungumza katika afisi za KUPPET mjini Embu, katibu mkuu wa muungano huo Jacob Karura ameelezea kuwa walimu wawili na mtoto mchanga wameaga dunia kufuatia hali ya vuta ni kuvute kuhusu masuala ya bima ya afya na baadhi ya vituo vya afya. Sisi kama chama cha KUPPET Embu tumeketi na tumefanya hesabu zetu na tukaona ya kwamba the average salary ama ule mshahara mwalimu analipwa sana sana labda ni 50,000, haswa wale walimu ambao tunawakilisha. Ukihesabu 3% ya 50,000 per month, alafu kwa kila mwaka, alafu on average tunaona mwalimu anatoa kitu kama 18,000 per year. A decent house ya mwalimu, labda ile ya chini kabisa, mwalimu ambaye ako na familia, tunahesabu tunaona ni kitu 1.2 million. Ukitoanisha hizo mahesabu 1.2 million, ukidivide by hiyo 18,000 mwalimu anafaa kutoa every year, unapata mwalimu atalipia hiyo nyumba for 66 years. Mimi mwenyewe nikianza kulipa saa hii 66 years, kweli mimi nitakuwa hai? Na hata 66 years, hata mwalimu akianza kufundisha akiwa na mwaka mmoja, hiyo 66 atakuwa ameritaya, atakuwa naishi wapi? Sisi tunasema walimu tumejipanga, tulianza kujipanga kutoka kitambo. Tafadhali serikali, achana na hii housing levy kwa walimu. Sisi tuko sawa na hatutaki kitu kama hiyo, kwa sababu tunaona mwishowe hizi nyumba hazitaishia kwa walimu. We as Embu branch categorically say no to the levy of 3%. The reason being, our teachers have already constructed houses in their rural homes where they stay with their animals, chicken and what have you. On the same note, I also want to say that those teachers who have not constructed houses have already taken loans from SACCOs and mortgages from other financial institutions so that they can construct their own houses. Teachers have their own taste and their own sets, and they have their own areas where they want to put up their houses. So we are saying no to this program, and we request our good government to do away with this levy of 3%. Na mkurugenzi wa elimu kaunti ya Pokot Magharibi ametangaza kuwa kaunti hiyo inaendelea kuimarika katika sekta ya elimu baada ya wanafunzi wote kurejea shuleni kutoka kwa likizo fupi bila kuripotiwa kwa visa vya ndoa za mapema na ukeketaji. Moja kwa moja tuungane na mwandishi wetu wa kaunti hiyo Andrew Juma na mengi zaidi. Naam, shukran, na moja kwa moja kutoka kaunti ya Pokot Magharibi. Na ni kwamba idara ya elimu katika kaunti kwa mara ya kwanza imetangaza kwamba idadi kubwa sasa ya wanafunzi wamerejea kutoka likizo fupi, ikizingatiwa kwamba mara mingi tu wanafunzi wanapokwenda kwenye likizo, wengi wanakwenda kwenye ndoa za mapema ama hata ukeketaji. Leo hii tumezungumza na mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Pokot Magharibi ambaye ana haya ya kusema. Tunaendelea kujaribu kufuatilia kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wako shuleni. Kumekuwa na tabia ya wanafunzi kutokuwa shuleni, kutoripoti shuleni wakati ambapo shule zimefunguliwa, lakini wakati huu tumejaribu kuweka mikakati ambayo inafaa kuhakikisha kwamba wanafunzi wameripoti shuleni ipasavyo. Pia tumewaambia walimu wakuu wa shule za sekondari kwamba wasiwafukuzie wanafunzi fees. Tumewaambia kwamba mwanafunzi si ambaye huwa analipa fees, bali ni wazazi. Kwa hivyo iwapo mwanafunzi hajaripoti na pesa yoyote, mwalimu mkuu amuite mzazi wakubaliane vile ambavyo mzazi atalipa fees. Kwa hivyo tunatarajia wanafunzi wote wawe shuleni, hata wale ambao ni wa shule ya upili. So kwa wakati huu hatujasikia kisa ama visa vya wasichana ambao wameolewa mapema kama ilivyokuwa kawaida katika kaunti hii.
kaunti, na pia hatujasikia visa vingi vya ujauzito wa wasichana, kwa sababu kuna mashirika mengi ambayo tunafanya kazi nayo kama Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba jambo hili limetatuliwa na wasichana wameelezewa haja ya masomo. Vile vile wazazi wamekuwa sensitized kuhusu umuhimu wa elimu ya wasichana wao, na kwa hivyo kwa sasa nafikiria hili ni jambo ambalo tutalitupa kwenye kaburi la sahau katika kaunti hii, kwa sababu ni jambo ambalo tunalishughulikia kwa undani kabisa. Ni maoni ya msimamizi au mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Pokot Magharibi, ambaye amesema kwamba sasa hali ya masomo katika kaunti imeendelea kuboreka, na akitoa wito kwa wazazi kuhakikisha kwamba wanapeleka wanao katika shule ili kupata masomo pasipo na kizingiti. Kutoka kaunti hii ya Magharibi, jina langu ni Andrew Juma, kwako. Na mji wa Narok unakabiliwa na uhaba wa maji kutokana na ongezeko la idadi ya watu, hali ambayo imeifanya kampuni ya maji katika eneo hilo la Rawasco kupima maji kwa kiasi cha maji yanayotumika kwa siku moja mjini humo. Mkurugenzi wa Rawasco Justus Lemain amesema kuwa mji huo ulipangiwa idadi ya watu 60,000 kufikia mwaka 2020, lakini idadi ya watu imeongezeka maradufu. Lemain akiwaomba wakazi wa eneo hilo kupanda miti na kutega maji wakati mvua inaendelea kushuhudiwa. There was a design which was done for a treatment plant which was done and completed in 2015, and the projection at that time was by 2020 this town should be having a population of around 60,000 people. But by 2019-2020 we were up to 90 to 100, and now basically being 2023 we could be even up to 120 or 150. That means the projection which was that we can provide water, safe and clean water, to a population of around 60,000. Now it has doubled. So we are having issues in terms of water supply. That's why there is a lot of rationing going on. Tukisalia katika kaunti hiyo ni kuwa mizozo ya ardhi katika kaunti ya Narok imetajwa kama tishio kubwa kwa usalama na amani katika kaunti yenyewe. Hayo ni kulingana na shirika moja lisilo la serikali linalotoa hamasisho kwa wakazi wa kaunti hiyo pamoja na kutatua mizozo ya ardhi. Shirika hilo ambalo linawaleta pamoja washikadau kutoka idara za serikali, makundi ya kidini na wazee wa jamii ya Maa limesema kwa visa vya mizozo ya ardhi vimeongezeka mno, huku kaimu kamishna wa kaunti yenyewe katika kanda ya kati Abdi Shakur akiwaomba wakazi kutatua mizozo ya ardhi nje ya mahakama. Ile maneno ya ardhi watu ukimbisha kotini inalete uhusiano mbaya sana katikati ya jamii wa Maasai na individuals. Na tunataka kusema hiyo makesi hata mpaka hisi ya watoto. Sisi tunajua from the ground ya kwamba ni nini kiini watu wanakimbia kotini na ni nini kiini watu wanakimbisha watoto hapa. Ndio kama tunaweza kuleta hizo kesi inaleta amani kwa hii kaunti. Koti imejaa na makesi mingi. Apart from kuwa na makesi mingi, inachukua miaka mingi sana kabla hizi kesi zimalizwe. Tunataka leo tuzungumze, tuone vile tutakuwa tunafanya, ambayo si lazima tupeleke kesi kotini. Tunaweza kaa na tusuluhishe na mambo ikuwe rahisi. Na sisi kama serikali kuu kupitia idara yetu mbalimbali kama National Police Service, Communication Authority of Kenya DCI, tuko macho kuhakikisha kwamba mtu yote ambaye atajaribu kuvunja sheria akitumia labda hizi social media sites kwamba siku yao itakamilika na watachukuliwa hatua. Na ujio wa mfumo wa dijitali wa kupima uzani wa malori kusafirisha mizigo ya masafa marefu mjini Busia ulioanzishwa na idara ya uchukuzi umetoa suluhu ya kudumu kwa kupunguza msongamano wa malori ambao umeshuhudiwa kwa miaka mingi eneo hilo. Huenda msongamano wa malori hayo yanayosubiri kupimwa uzani mjini Busia kabla ya kuelekea mataifa ya Uganda, DRC Congo na Rwanda kupitia mjini Busia ukapungua baada ya kuvumbuliwa kwa mfumo huo wa dijitali wa
kupima uzani kuanzishwa. Meneja msimamizi wa kifundi Wellington Odali amesema kuwa tangu kuanzishwa kwa mfumo huo, idadi ya magari yanayosafirishwa ama yanayosubiri kupimwa imepungua maradufu. We weigh about 1,500 to 2,000 trucks a day in Busia Bridge. Virtual bridges, they use the same principle we use here at, maybe I talk about the HSM. They use the same principle we use here at the HSM. HSM used to filter trucks. Actually, you see there are there's no traffic snarl up at the bridges because that system, the HSM system, filters and only calls in a few, about 10% of trucks to be confirmed at the weighbridge, at the multi-deck. Others, most of them are cleared by the system. Regarding the improvements that have been done to improve the systems and improve the effectiveness of operation at the weighbridge, especially at Busia weighbridge, we have Kwingineko ni kwa viongozi wa kidini sasa wametoa wito kwa serikali kutomwongezea Mkenya ushuru, wakisema kuwa Wakenya kwa sasa wanapitia wakati mgumu wa maisha. Wakizungumza na wanahabari, viongozi hao sasa wametoa wito kwa wabunge kutopitisha mswada wa fedha wa mwaka 2023 kama ulivyopendekezwa. Mswada huu unapendekezwa kwa ajili ya kusaidia serikali kuongeza fedha kupitia ushuru. Viongozi hao wa kidini wakitoa wito kwa Rais William Ruto kuwasikiza Wakenya kwani changia pakubwa yeye kuwa mamlakani. Mjadala ambao unaendelea juu ya kuongeza ushuru ili serikali ipate pesa, tuko na msimamo na tunatangazia ili jambo kwa viongozi wetu, hasa wambunge wetu, ya kwamba mkumbuke mlipokuwa mnashauriwa, mlikuwa mnashauriwa na slogan ya hasla ya watu ambao ni maskini, watu ambao hawana. Mlikuwa mnatumia slogan ya mama boga, na mama boga hakuna jambo kubwa ambalo limefanya mama boga akainuka ili aweze sasa kufanyiwa a bigger taxation. Bado maisha injakuwa rahisi kwa sababu bado hatunjafuna kwa mashamba. Kwa hivyo Wakenya kuna njaa mahali popote katika kaunti zetu, kuna njaa. Na sasa hii mambo tunasikia kwa radio, tunatazama kwa runinga ya kwamba kuna bill inaenda kupitizwa ya kwamba kuna vitu vitaongezwa bei, especially mafuta itaongezwa bei. Kama kanisa tuko na hofu kwa sababu tunajua mafuta ikiguzwa hivyo, ikipanda bei ni kumaanisha kwamba kila kitu kitapanda bei. Sisi tukiwa kanisa tumesimama imara, tunamulika serikali vizuri sana, na tungetaka serikali ifanye haki kwa wananchi wote, kwa makabila yote, na kwa sababu Isiolo is a cosmopolitan town. Tumetoka katika wakati ambao umekuwa ni mgumu. Watoto wazazi wengi hawana school fees. Na kwa hivyo county kwa sababu inaweza kupeana bursaries, ipatiane kwa usawa, kwa uhaki na kwa kila mwananchi na mwanafunzi pia ambaye ako manyumbani. Katika masuala mengine ni kuwa mamlaka inayopambana na dawa za kulevya na kada imewasilisha ripoti ya matumizi ya mihadarati nchini, ambapo imebainika kuwa watoto wenye umri mdogo wamejitoza katika kutumia mvinyo, huku maeneo ya magharibi, kati na pwani yakiathirika zaidi. It has come out clearly from the survey, and for those who can be able to follow from our website, because the report is already uploaded to our website. It is very interesting and very worrying that the age of initiation has dropped to as low as 6 years old. You can start to imagine when a 6-year-old has already been initiated. In terms of tobacco, I think the age for initiation on alcohol is around 8%. And what is also more interesting, more worrying, is if you look at, for example, the age between 25 and 35. This is the age that we are supposed to be, these are the people that we expect to be
the most productive and who are now in employment. The preference rate, particularly for alcohol, for example, is 14%. And these are the people we will find in the workplaces. And these are the people you expect to drive the economy. These are the most productive people. It's even more worrying when you go back to 15 to about 20 years. What we are seeing is a serious and growing problem of drug and substance abuse in the country. And what we are seeing is the fact that the young population is more into drug use than even the elderly people. Take your time to also look at the regional distribution of this problem. Of course, it cuts across the whole country. There's no region that has been left behind. But look at, for example, the issue of alcohol. Traditional alcohol in other regions of the country has been legalized and therefore it's been commercialized. See the figures. In Western, it has gone to 23%. In a nutshell, what we are saying is that the country has a problem, and this problem, like the PS rightly put it, is a problem for all of us to make our contribution. Online sale of alcohol has become the most problematic issue that we have to deal with. We do not know how to handle it. Because, you know, when you have a small 10-year-old with a smartphone who at Uhuru Park will order alcohol from an online market shop in town, Ox and Cox, for example. And then a motorcycle delivers it at the Uhuru Park. And he has his own 15-year-old friends, 10 of them, they drink them. How do you control that? Tukisalia katika masuala yanayofungamana na hayo ni kuwa vita dhidi ya pombe haramu na mihadarati eneo la Mlima Kenya vimezidishwa, huku kamanda wa polisi eneo la Murang'a David Mathew akiwahimiza maafisa wa polisi kujitahidi kumaliza ugemaji na uuzaji wa pombe haramu. Mathew amesema kuwa ni aibu na changamoto kuu kwa maafisa wa polisi kujihusisha na vita hivyo wakiwa walevi pia. Mathew ameongeza kuwa watu 83 waliokamatwa kwa kujihusisha katika utengezaji na uuzaji wa pombe haramu na waliowasilishwa mahakamani na kushtakiwa, huku wengine wakifungwa. Haya yanajiri baada ya naibu wa rais Rigathi Gachagua kuwaelekeza maafisa wa usalama kujitahidi kumaliza pombe haramu katika eneo la Mlima Kenya. We have a responsibility to make sure that we preserve peace. We have a responsibility to make sure that we apprehend offenders. Particularly this morning, we have been able to address matters illegal brews, drugs and contrabands. We have come up with robust measures that will enable us to be very effective and efficient so that we can be able to fight this menace. For the last 2 weeks, we have been able to arrest around 83 people, and they have already been arraigned in court. We have also been able to impound these illicit brews, totaling to around 2,556 liters. And also we managed to destroy around 2,000 liters of changa and kangara that are mostly produced or manufactured along the riverbanks. Wanasema siku zote ngoma ikipigwa sana hupasuka, na kufikia hapo sina budi kukamilisha awamu hii ya matukio mtambuko saa 7. Jina langu ni Elizabeth Mutuko. Dakika 2-3 zijazo ni Cheche Za Spoti na mwana spoti wetu Duncan Mutua. Kwa heri kwa sasa, jina langu Liz Mutuko. Wakati mwingine kama weekend